Reflection of a plane wave by a plane surface. సమతలం చే పరావర్తనం చెందిన సమతల తరంగాగ్రం. Consider a plane wavefront AB. This is AB. Consider a plane wavefront AB incident on the plane surface, that is a mirror, with an angle of incidence I. With an angle of incidence I. This is the normal. Normal. Once again, consider a plane wavefront AB incident on the plane surface, same mirror, with an angle of incidence I. If V is the velocity of the wave in medium, V is the velocity of the wave in medium. Therefore, BC is equal to, here BC means distance, is equal to velocity into time. BC is equal to distance is equal to velocity into time. In order to construct the reflected wavefront, we would draw another wavefront with radius Vt. Another wavefront with radius Vt. This is formed at E. And once again, draw a tangent from E. That means draw a perpendicular line from C to reflected wavefront. It is cut at E. In order to construct the reflected wavefront, we draw a sphere of radius Vt from the point A. CE represents the reflected wavefront. From diagram, E, A, C and B, A, C are congruent. From triangle, EAC and BAC are congruent, and therefore angle of incidence I and angle of reflection are same. This is the law of reflection. Here angle of incidence I and angle of reflection R is same. This is the law of reflection. Once again, consider a plane wavefront AB. This is AB. Consider a plane wavefront AB incident on the plane surface. That is a plane reflecting surface. Same mirror, plane mirror, with an angle of incidence I. This is normal. This is incident ray. The angle between incident ray and the normal is called angle of incidence. Incident on reflecting surface with the angle of incidence I. That V represents the speed of wave in medium. V represents the speed of wave in the medium, and T represents the time taken to the ray travel from B to C. T represents the time taken by the wavefront to travel from the point B to C. Therefore, BC means distance. Distance is equal to velocity into time. In order to construct the reflected wavefront, we draw a sphere of radius Vt from the point A. Draw a sphere of radius Vt. This is Vt. Draw a sphere of radius Vt from A. CE represents the tangent plane. CE represents the tangent to this spherical sphere. CE represents the tangent plane drawn from the point C to this sphere. Triangle EAC and BAC. EAC and BAC are congruent, and therefore angle of incidence I and angle of reflection R are same. This is the law of reflection. Next one, coherent light waves and coherent light sources. సంబద్ధ కాంతి తరంగాలు మరియు సంబద్ధ కాంతి తరంగాలు. First one, coherent light waves. సంబద్ధ కాంతి తరంగాలు. If two light waves having
two light waves having same frequency, same wavelength, and having same phase, or constant phase difference maintained between them with respect to time is called coherent waves. Coherent sources. Next one, coherent sources. Two sources producing coherent waves are called coherent sources. Here S1 and S2 are coherent sources. Two sources producing continuously coherent waves are called coherent sources. Here S1 and S2 are coherent sources. రెండు కాంతి తరంగాలు ఒకే పౌనఃపున్యము, ఒకే తరంగదైర్ఘ్యము మరియు స్థిర దశాభేదమును కలిగి ఉండే తరంగాలను సంబద్ధ కాంతి తరంగాలు అంటారు. రెండు కాంతి తరంగాలు ఒకే తరంగదైర్ఘ్యము, ఒకే పౌనఃపున్యము మరియు స్థిర దశాభేదము ఈ రెండింటి యొక్క స్థిర దశాభేదం కాన్స్టెంట్ స్థిర దశాభేదం కలిగి ఉండే తరంగాలను సంబద్ధ కాంతి తరంగాలు అంటారు. సంబద్ధ కాంతి తరంగాలను అవిచ్ఛిన్నంగా ఉద్గారించే కాంతి జనకాలను సంబద్ధ కాంతి జనకాలు అంటారు. హియర్ S1 and S2 are సంబద్ధ కాంతి జనకాలు. Incoherent light waves and incoherent light sources. అసంబద్ధ కాంతి తరంగాలు మరియు అసంబద్ధ కాంతి జనకాలు. Incoherent light waves. If two waves are same frequency, wavelength, but the phase difference between them changes rapidly with time, such waves are called incoherent waves. Two waves having same frequency, same wavelength, and having same phase difference between them. If two waves are same frequency, wavelength, but the phase difference between them changes rapidly with time. Here, phase difference changes rapidly with time. Such waves are called incoherent waves. Here, frequency same, wavelength same, but the phase difference between them changes rapidly with time is called incoherent waves. Incoherent light sources. Two light sources emitting continuously incoherent light waves are called incoherent sources. Two light sources, that means S1 and S2 are two light sources emitting continuously incoherent light waves. Incoherent light waves are called incoherent light sources. అసంబద్ధ కాంతి తరంగాలు. రెండు కాంతి తరంగాలు ఒకే పౌనఃపున్యము, ఒకే తరంగదైర్ఘ్యము కలిగి వాటి మధ్య స్థిర దశాభేదం లేనప్పుడు వాటిని అసంబద్ధ కాంతి తరంగాలు అంటారు. హియర్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ చేంజెస్ విత్ టైం. స్థిర దశాభేదం లేనప్పుడు వాటిని అసంబద్ధ కాంతి తరంగాలు అంటారు. అసంబద్ధ కాంతి జనకాలు. రెండు కాంతి జనకాలు స్థిర దశాభేదం ఉన్న కాంతి తరంగాలను ఉద్గారించలేనప్పుడు వాటిని అసంబద్ధ కాంతి జనకాలు అంటారు. రెండు కాంతి జనకాలు స్థిర దశాభేదం ఉన్న కాంతి తరంగాలను ఉద్గారించలేనప్పుడు వాటిని అసంబద్ధ కాంతి జనకాలు అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, ఇంటర్ఫీరెన్స్, వ్యతికరణము. Two or more coherent light waves superimpose. The resultant light intensity in the region of superposition varies to form bright and dark fringes. This phenomenon is called interference. Two light waves. Suppose Y1 is the one light wave, Y2 is the second one. These two light waves are superimposed at a point. The resultant intensity is alternatively bright and dark fringes. This phenomenon is called interference. Two or more coherent light waves superimpose. The resultant light intensity in the region of superposition varies means changes to form bright and dark fringes. This phenomenon is called interference.
రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంబద్ధ కాంతి కిరణాలు అధ్యారోపణం చెందినప్పుడు కాంతి శక్తి పునర్వితరణ చెందే దృగ్విషయాన్ని కాంతి వ్యతికరణం అంటారు. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంబద్ధ కాంతి కిరణాలు అధ్యారోపణం చెందినప్పుడు కాంతి శక్తి పునర్వితరణ చెందే దృగ్విషయాన్ని కాంతి వ్యతికరణం అంటారు. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్, సంపోషిత లేదా నిర్మాణాత్మక వ్యతికరణం. When one wave of crust coincides with another wave of crust, or one wave of trough coincides with another wave of trough, the resultant intensity of light is maximum. This is called constructive interference. ఒక తరంగం యొక్క శృంగము లేదా ద్రోణి మరొక తరంగం యొక్క శృంగము లేదా ద్రోణిపై పడినప్పుడు ఫలిత కాంతి తీవ్రత గరిష్టం అవుతుంది. దీన్నే సంపోషక వ్యతికరణము లేదా నిర్మాణాత్మక వ్యతికరణం అంటారు. Once again, when one wave of crust coincides with another wave of crust, that means this is crust trough. One wave of crust coincides with another wave of crust, or one wave of trough coincides with another wave of trough. Here two waves coincides with each other. The resultant intensity is maximum. This is called constructive interference. ఒక తరంగం యొక్క శృంగము వేరే యొక్క తరంగం యొక్క శృంగంతో అధ్యారోపణం చెందినప్పుడు లేదా ఒక తరంగం యొక్క ద్రోణి వేరొక తరంగం యొక్క ద్రోణితో అధ్యారోపణం చెందినప్పుడు ఫలిత కాంతి తీవ్రత గరిష్టమవుతుంది. ఈ దృగ్విషయాన్ని నిర్మాణాత్మక లేదా సంపోషక వ్యతికరణం అంటారు. Once again, definition: two or more coherent light waves superimposed, the resultant light intensity is different for individuals, that is modified. That means maximum and minimum alternatively with time. This phenomenon is called interference. Constructive interference means one wave of crust coincides with another wave of crust, or one wave of trough coincides with another wave of trough. The intensity is maximum. This phenomenon is called constructive interference. కాంతి తరంగంలోని శృంగము వేరొక కాంతి తరంగంలోని శృంగంతో అధ్యారోపణం చెందినప్పుడు ఫలిత కాంతి తీవ్రత గరిష్టం అవుతుంది. ఈ దృగ్విషయాన్ని నిర్మాణాత్మక లేదా సంపోషక వ్యతికరణం అంటారు. కండిషన్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్, సంపోషక వ్యతికరణం ఏర్పడడానికి గల షరతు: when two coherent light waves of phase difference delta is equal to integer multiple of wavelength, or phase difference equal to even multiple of pi, are superimposed one another, the resultant intensity of light is maximum, that is 4I0, where I0 is the intensity of each light wave. This is called constructive condition for constructive interference. Once again, two coherent wavelengths of path difference. Two coherent light waves of path difference and lambda, or phase difference two n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3, are superimposed on one another. The resultant intensity of light is maximum. This is the condition for constructive interference. Phase difference compulsory n lambda, must be n lambda, or path difference must be n lambda, or phase difference 2 n pi. When two coherent light waves of path difference is equal to integer multiple of wavelength, here integer is n, integer multiple of wavelength, or phase difference is equal to even multiple of pi. 2 into n means even number, even multiple of pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3, are superimposed on one another. The resultant intensity of light is maximum, that is 4I0. Maximum intensity I is equal to 4I0, where I0 is the intensity of each light wave. Path difference, పదభేదము డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n pi. రెండు సంబద్ధ కాంతి తరంగాల మధ్య పదభేదము n లాంబ్డా లేదా దశాభేదం 2n pi గల తరంగాల అధ్యారోపణం చెందినప్పుడు ఫలిత కాంతి తీవ్రత గరిష్టమవుతుంది.
పతిత కాంతి తీవ్రత గరిష్టం ఉంది. Condition for constructive interference means path reference is equal to n lambda, phase difference is equal to 2n. Condition for constructive interference means path difference must be n lambda and phase difference 2n. పదభేదము n lambda, దశాభేదము 2n. ఈ రోజు పంపిస్తారు, రేపు పంపుతారు. వేడి పెట్టారా? వేడి 500 రూపాయలు. ఇదిగో